write a message saying that we have for today tried to contact the internet guy, no reply. We hope that tonight the internet connection is stable. Okay, message disconnected. Waiting.
Если ум — это часть существования и проявления сознания, то почему бы покой ума не отдать в руки самого ума? If the mind is the part of the existence and the expression of the consciousness, and why don't we give the mind into the control of the mind itself? Why don't we give up the stillness of the mind under the control of the mind? Because the mind is not a separate entity. Exactly because of that. Как раз таки из-за того, что ум — это не отдельная сущность. So the activities or the stillness of the mind, it does not depend upon the mind, it does not depend upon consciousness. Активность или спокойствие ума не зависит ни от ума, ни от сознания. Mind is consciousness, and consciousness is not independent. Ум — это сознание, и сознание не отдельно. And you need to know what the mind is. Вам нужно знать, что такое ум. When you know what the mind is, Когда вы знаете, что такое ум, so it doesn't matter if it is active or inactive. неважно тогда, будет он активный или неактивный. What's the question? Triangle, weird nickname. Haven't seen before. When the ego sense disappears from the thought process, Когда из процесса мысли исчезает чувство эго, then what is mind? тогда что такое ум? Not a separate entity, right? Не отдельная личность, правда? Then you leave it alone. И тогда вы оставляете его в покое. Like everything else. Так же, как и все остальное. Whatever is meant to happen, right? И что должно случиться? Will happen. Случится. Next. Саша Пассер. Вопрос... Ой, извините. Он притворяется быть тишиной и контролирует эту тишину, чтобы никто не помешал этой тишине. Он говорит дальше, что the mind is pretending to be the quietness and is controlling this quietness, so nobody can disturb this silence. The mind is saying, what is next? Nice. Хорошо. You say the mind is doing this, the mind is doing that. Вы говорите, что ум вот делает одно, ум делает другое. So between the mind and you, who are you? Между умом и вами, кто вы? And the quiet is a quiet mind is mind. It's pure ego. Nobody says it's good. Nobody says mind is good or bad. Тихий ум — это все еще ум, это чистое эго. И никто не говорит, ум — это хорошо или плохо. But we say mind is not a separate entity, it's not a self. То, что мы говорим, что это то, что ум — это не отдельная личность, это не я. Individual is not a separate being. Это не какая-то индивидуальная отдельная сущность. And the trap is that the mind is quiet, but it's still believed to be self-aware. The mind is not even self-aware. И ловушка в том, что вот ум тихий, и вы считаете, что он сам себя осознает, но на самом деле ум даже не осознает себя. When the mind is really quiet, когда ум на самом деле тихий, there's no question about what is next. Не появится никаких вопросов о том, что дальше. Because the mind is doing the inquiry.
Потому что ум делает самоисследование. Normal at the beginning Вначале это нормально, because of the identity. из-за отождествления. Because they believe to be the body, see, that the mind is I am the body. So apparently Caesar is doing the inquiry. Из-за вот этого верования, что я есть тело. Поэтому кажется, что Цезарь делает But the самоисследование. reason that under inquiry here Но то, что нужно подвергать исследованию, is Caesar. это и есть сам What Цезарь. is its nature? В чем его природа? It's reality. Какова его реальность? That is inquiry. Это самоисследование. I'm questioning my identity. Я подвергаю сомнению свое отождествление. I'm questioning I am the body. Я подвергаю сомнению идею «я есть тело». Is my reality limited to this particular individual form? Ограничена ли моя реальность этой определенной индивидуальной формой? That's the essence of the Vedas and every religion, so to speak. В этом самая суть вед и каждой, так сказать, религии. Am I limited to the body? Ограничен ли я телом? What I really is? Что на самом деле значит я? If it is not the body, Если это не тело, then what is it? тогда что это? And consciousness falls back to not to mind, И тогда сознание снова попадает не на ум, but to that which is aware of the mind, но на то, что осознает ум. who is conscious. Кто осознает? It's not about what I am conscious of. Это не о том, что я осознаю. Well, I'm looking at the mind and the mind is doing this and doing that. Что ну вот я смотрю на ум, а ум делает там то-то или что-то. That's fine. No, You're you're looking at the mind, that's fine. Ну, с этим все нормально, то есть вы смотрите на ум, So consciousness is on mind. сознание направлено на ум. So bring it back to the one that knows mind. Перенесите тогда его назад на того, кто знает об уме. That's inquiry. Это и есть And if самоисследование. it is done properly, И если оно сделано верно, there is no question about what is next. вопросов о том, что там дальше, уже не будет. Никаких не добавишь. Next. Есть ли у существования какие-либо намерения и цели, например, поддерживать жизнь или постоянно меняться? И могу ли я следовать этим целям и намерениям? Does the existence have any intentions or goals, for example, to keep the life running or to keep changing all the time? And can I follow these aims and intentions? It is happening already. Это уже происходит. Even your question is part of that Даже movement. ваш вопрос является частью этого движения. But if you inquire properly, right, Если вы как следует поисследуете на you эту will find that тему, existence вы обнаружите, что существование without apparent effort, without intention, without apparent intention or desire, без какого-либо намерения или желания, without effort, без усилий,
without the needs of knowledge, doesn't know how to do it. без нужды в знании. He doesn't know how to beat the heart. То есть существование, например, не знает, как ему выстроить сердце, It does it. но оно делает это. He doesn't know how to shine the sun. Оно не знает, как сиять солнцем. It's his nature to shine the sun is its nature. Но сиять солнцем – это его природа. It doesn't even know that it's doing it. Оно даже не знает, что оно делает это. Because it will have to separate itself from what it's doing to say, I am doing it. Потому что для этого ему бы пришлось отделить себя от того, что оно делает, и сказать, что я вот делаю это. In a way, it's a doer because everything happens because of its presence. And by its own presence, everything happens. И в каком-то смысле это и есть делающий, потому что с самим его присутствием что-то уже происходит. It doesn't seem to have a particular meaning or target or goal or anything. Но мне не кажется, что у него есть какая-то определенная цель или, цель или, ну вот, From the relative point of view, consciousness mind point of view, you see, this is duality. С относительной точки зрения, с точки зрения ума и сознания, это все дуальность. You say it is meaningful or it is meaningless life. Вы говорите, что жизнь в ней есть смысл или она бессмысленна? When the soul disappears, Когда эта мысль исчезает, the life simply is. тогда жизнь просто есть. Neither meaningful nor meaningless. И в ней нет смысла и нет отсутствия смысла. Life is conscious of life. Жизнь осознает саму жизнь. And now the question collapses there. И на этом моменте все вопросы отпадают. The inquiry finishes there. Самоисследование на этом заканчивается. Can you repeat the question? It's a good question. Does existence have any intentions or goals, for example, to keep the life running or keep on changing all the time? And can I follow these goals and intentions? So the question now is, can I follow these intentions? Right? Yes. И вопрос еще в том, что вот могу ли я следовать за этими целями и намерениями? I means body. Я означает тело. I am the body. Can I see or follow these intentions? То есть я есть тело, и могу ли я следовать за этими намерениями? So Caesar cannot not follow this. Цезарь не может не следовать за этим. Because Caesar, Потому что Цезарь, infinitesimal part of the totality of consciousness. which part? Caesar, which is an infinitesimal part of the totality of consciousness. Like a small, То есть Цезарь, который является такой крохотной частичкой всей тотальности жизни, has no free will, no freedom of choice. не обладает ни свободой воли, ни свободной волей, ни свободой выбора. So neither you nor I, И ни вы, ни я, from the relative point of view, с относительной точки зрения, taking the body to be the self which is not. Taking the body to be the real I. Принимая тело за истинное я, So neither you and I ни вы, ни я have a choice neither to ask these questions or to answer these questions. не имеем выбора ни задавать этот вопрос, ни отвечать на него. We are not doing this even because we want. Мы даже не делаем это, потому что мы хотим этого. We are doing this because we have no choice. Мы делаем это, потому что у нас нет выбора. Why are we here doing this if we are not supposed to be doing this? Почему мы здесь делаем это, если нам не положено? And who is doing this? И кто делает это? That's the purpose of inquiry. В этом цель самоисследования. Who is going to follow or not to follow? See, Кто зачем будет следовать или не следовать? the so-called commands of existence. Следовать за так называемыми командами существования. It's all created by thought. Все это создано мыслью. The doer separate from the actions. Делающий, который отделен от действия. The cause separate from the effect. Причина отдельная от следствия. The creator separate from the creation. Создатель отдельный от создания. Separate or one? Отдельный или одни. One with, right? То есть один с чем-либо. There is not even one with. Даже нет такого, что один с чем-то. Because that means two. Потому что это уже подразумевает двоих. One, Один, separate отдельный or united или воссоединенный with existence. с существованием. All that is just thought. Все это просто мысль. And not even that thought
И даже эта мысль, I am a separate entity, что я есть отдельная сущность, has separate existence. не имеет отдельного существования. So this thought, I am the body, Эта мысль «я есть тело» doesn't even have a choice, see, даже не имеет свободы выбора, to appear. чтобы появиться. It appears Она появляется in consciousness. в сознании. Even the movements of inquiry Даже движения самоисследования also very preordained уже предопределены. by existence. Предопределены самим существованием. There is more from this verse. Как избежать подавления ума вместо успокоения? Как оставить ум живым, а не подавленным? How to avoid repressing the mind instead of quieting it? How to leave the mind alive but not repressed? Okay, so let's be very careful about this quiet mind. Давайте будем очень осторожны по поводу вот этого успокоенного или тихого ума. Quiet mind is necessary, see, for identification to collapse. Тихий ум необходим для того, чтобы случился коллапс отождествления. Remember, the mind is a separate movement of consciousness, basically nature. Помните о том, что ум это что ум не отделен от сознания, что это по сути природа сознания. So the movements of the mind are the movements of the nature. Движение ума это движение природы. And everything in nature is subject by this law. И все в природе контролируется этим законом. The law of nature. Законом природы. Which is activity. И этот закон заключается в том, что есть активность, Darkness, вялость and purity. и чистота. So in India they call it the gunas. В Индии это называется гунами. Sattva, rajas, tattva. Саттва, раджас, тамас. Right? Then when the mind is still, и когда ум находится в покое, it's not active, он не активен, it is not pure, он не чист, it is not dull, он не вялый, it's awake, он бодрствует, is consciousness, right? Он осознает, он есть сознание. That's what the mind is. Это то, что есть ум. Then the mind is still. И вот когда ум находится в покое, then individuality is subjectivity. Тогда индивидуальность и вот эта субъективность realize as illusory. Вы понимаете, что они иллюзорны. The subject, Что субъект, the person, личность, the individual self, индивидуальное я, the seeker, ищущий. is realized to be just that. Вы осознаете, что все это иллюзорно. The ego. Эго. So this quiet mind, этот спокойный ум, тихий ум, is pure consciousness. это чистое сознание. It's pure ego. Это чистое эго. The ego is there. Но эго все еще там есть. Kind of an imaginary sense of individuality. Right? Это что-то типа такого воображаемого чувства индивидуальности. But now there is awareness of it. Но теперь вот присутствует уже осознавание этого. This one is the mind. Вот это вот ум. And this is awareness. А это есть осознанность. They are not separate. Они не отдельны. But when the mind is not moving, Но когда ум не движется, it's still, он находится в покое, and then identification тогда отождествление collapses. Разрушается. Then the subject, И тогда субъект, individual, индивид, is realized to be осознается как... not a separate entity, Он осознается
осознается, что он не является отдельной Because сущностью, movement in consciousness is separable from consciousness. но просто является движением сознания, не отдельным от сознания. So you need this moment only То, что вам нужен только вот этот момент for realization to take place. для того, чтобы случилась реализация. The rest is a kind of a balancing of the mind Все остальное это уже сбалансировка ума in its place of origin в его месте происхождения. that happen automatically, effortlessly as a byproduct of awakening, enlightenment, И эта вот realization. сбалансировка происходит автоматически, безусильно, как побочный эффект реализации или пробуждения, как So это the mind называется. loses its ego sense, Ум теряет свое чувство эго, therefore the behavior of the body also loses, changes, right? следовательно, поведение тела тоже меняется. So mind does not die. Ум не умирает. See, there will be like, still there will be the sense that there is an individual there. Все еще будет какое-то такое ощущение, что есть какой-то индивид там. Right? Body is no longer perceived as if it is a separate entity. Но он больше не будет восприниматься как отдельная сущность. So you don't need to worry about if the mind is active or even if the mind is not still. И даже если ум не в покое, See, there is the mind, есть ум, consciousness or awareness of the mind, есть осознавание ума, and there is I. и есть я. Right? And people say, my mind, my mind. Люди говорят мой ум, мой And there ум. is mind is I. То есть получается, что есть ум, а есть я. So I is something completely independent. See, Я это получается, что есть что-то абсолютно независимое. not separate, but independent from body and mind, Не, consciousness. не отдельное, но независимое от тела и ума, от So the idea сознания. is to bring the attention Идея в том, чтобы перенести внимание to the one that says, this is my mind. на того, кто говорит, это мой ум. Even if the mind is active, it doesn't Даже если ум активен, неважно. all that or even pure. Или если он вялый, или даже чистый. See, to bring consciousness, not to put all the consciousness in something, whether it's an object or a thought. Не направлять все сознание на что-то, неважно, это какой-то объект будет или мысль, But to let it fall on that which knows body, world, and mind. но I. дать сознанию упасть на то, что знает ум и мир и я. And then realization takes place. Right? Тогда происходит реализация. I, Я, awareness, осознанность, consciousness, body, world, сознание, тело, мир, energy, энергия and mind. и ум. They are realized to be one indivisible unit. Все это осознается как одна нераздельная единица. It's one moment, it doesn't happen again. See? Это один момент, это снова еще не повторяется. After that, the mind comes back. После этого ум возвращается. Then the so-called process of balancing or establishing, see, the mind, see, takes time to get balanced in its place. И затем происходит процесс так называемого сбалансирования или установления вот в этом вот состоянии, потому что уму нужно время, то, чтобы прийти в баланс. We are conscious of everything, Вы все осознаете, but never conscious of being. но никогда не осознаете бытие. The full identity is what oneself is conscious of. То есть присутствует полное отождествление с тем, что осознается. Understand? No. I will have to go to the office tomorrow and talk to this guy. You cannot, see, it's impossible to have the mind still all the time. Невозможно иметь ум спокойным постоянно. Especially if you live in the city or if you are a householder, housewife, say a worker or something.
Особенно если вы живете в городе или если вы там содержите дом, если вы домохозяйка, если вы рабочий. You need the mind. Вам нужен ум. So you will not become mindless Вы не станете такими вот без ума, or egoless. но станете без эго. I am conscious of the body. People say, no? Люди говорят, я осознаю тело, I am conscious of the mind. я осознаю ум. Then who is this I that is conscious or aware? Тогда кто есть этот я, который осознает? And then look there. Посмотрите туда. Don't let any thought to be any answer or any point of reference. Не позволяйте никакой мысли быть ответом или точкой отсчета. This is the so-called efforts or practice. Right? Это все так называемые усилия или попытки или практики. To remove attention from any object. Перенести внимание со всех объектов. And this object also. И с субъекта тоже. From the thoughts. С мыслей. And from the thinker. И с думающего. And bring the attention back to the awareness, into the I that is aware of it. И вернуть внимание на то я, которое осознает все это. Suppose that I'm seated here and my mind is completely quiet. Представьте, что я вот здесь сижу, и мой ум абсолютно тихий. And then my son wakes up. И затем мой сын просыпается. What should I do? И что мне делать? Mind is still. Ум вот такой спокойный. I will remain in this chair and do nothing, right? Я тогда что, буду сидеть на этом стуле и ничего не делать? The mind will move naturally. Ум он будет двигаться, естественно. It's my practical instrument, right? Это мой практический инструмент. But it's not myself, or at least myself is not limited to it. Но это не мое я, или, по крайней мере, мое я, оно не ограничено этим умом. You may need to spend some time with the mind quiet. Возможно, нужно провести какое-то время с умом, который вот тихий. You will have no choice У вас не будет выбора. until realization takes place. До тех пор, пока не произойдет реализация. Then the rest happens by itself. Затем все остальное произойдет само собой. See, in reality, even the inquiry is happening by itself. На самом деле, даже самоисследование происходит само по себе. Александр Шаман. Вопрос, что можно применить для быстрой первичной нейтрализации влияния духов, включения техники самой по себе и подобное? The question is, what can be done for a quick neutralization of the influence of spirits on you. Again? What can be done for the quick neutralization of the influence of spirits? Of the spirits' influence. See, all you're talking about Видите ли, все, о чем вы говорите, is happens in the field of consciousness, in the appearance, the manifestations. It's part of the manifest. все это происходит в поле проявленного, в поле сознания. And the body of the shaman Тело шамана is part of consciousness, is consciousness. это часть сознания, это сознание. And the process of going into trance, И процесс входа вот в какой-либо транс, and if it is that is destined to happen, this is the field of consciousness. если это должно случиться, то это находится
поле сознания. But as long as there is an identity or limitation of myself with consciousness, with the appearance, Но поскольку есть отождествление или вот такие ограничения тем, что внешне является, so how can I, see, то есть I, Caesar, I, the shaman, то есть как я, Цезарь, шаман, can neutralize the influence of the spirits? могу нейтрализовать влияние духов, The so-called ancestors that we channelize and work так with называемых healing and all that. предков, которых вы приводите или привносите как-то и с ними работаете. So what I am Что я? is not under the influence of anything. То, что я на самом деле, то, чем я на самом деле являюсь, не подвергается никакому влиянию. What I am is beyond consciousness, prior to consciousness. То, что я есть, находится за пределами сознания. And it is completely unaffected by what happens in consciousness. Оно абсолютно не затронуто тем, что происходит в сознании. It's actually the source of consciousness. Это на самом деле даже есть источник сознания. It is where consciousness exists. Это то, где существует It is the сознание. very awareness of consciousness where it exists. Это и само осознавание сознания. And its place of dissolution. И есть его место растворения. So it's unchangeable, unaffected. Оно неизменно, не затрагивается ничем. Nameless, formless beingness. Это безымянное, бесформенное бытие. All your questions Все ваши вопросы, are due to ego, body identification. они из-за эго, из-за отождествления с телом. See, all what people want, Все, чего люди хотят, see, happens as a byproduct of awakening. случается как побочный эффект пробуждения. So focus on that. Сфокусируйтесь на And этом forget about everything else. и забудьте обо всем другом. Right? Everything happens by its own accord, on its own accord. Все происходит само по себе. Leave the body alone. Оставьте тело в покое. Whatever this body or that body is meant to do is going to happen. Все, что это тело должно совершить, оно случится. It's about losing the identity with the body, which is consciousness. Это о том, чтобы потерять отождествление с телом, которое является сознанием. Body is a computer. Тело — это компьютер. It is programmed. Оно уже запрограммировано. It is tendencies itself, a predisposition. Это и есть сами тенденции, предрасположенности, Genetical, генетические, psychological, call it whatever you like. психологические. Называйте это как It хотите. has no choice. У этого всего нет выбора. The only choice that we have is to remain choiceless. Единственный выбор, который у нас есть, это оставаться без выбора. It means in our natural state, Это значит, что оставаться в нашем естественном состоянии. unbroken, choiceless awareness. Непрерывная и безвыборная осознанность. So as long as attention is, as long as consciousness is completely focused onto something, physical or mental, if there is any difference, И покуда сознание полностью сфокусировано на чем-то, физически или ментально, если есть в этом какая-то разница. see, if you're fully conscious of something, you lose track of yourself. That's all. Если вы полностью сфокусированы на чем-то, то вы теряете самого себя. There's nothing wrong with anything. Ни в чем нету ничего плохого. Call it shamanism, healing, this, Называйте that, это the other. шаманизмом, целением или что там еще. But the fundamental question is, Но фундаментальный вопрос it's not how to do this or to do that. See, Не the в question том- is what to do, right? не в том, что делать или как делать, не в том, что... The Yeah. question is what to do to neutralize this, that, and the other. Мгм. So how to control, that's the question. То есть вопрос ваш в том, как контролировать что-то. And then who is this one Кто есть вот этот, that wants to control? который хочет контролировать? This is what you're looking for. Это то, чего вы ищете. If you're looking for it, Если вы поищете это, automatically, see, you will not even inquire. You will not get to inquire. So, well, if I'm looking for it, obviously it's not me. то есть вы даже не дойдете до самоисследования. То есть вы посмотрите, что если я ищу этого, то очевидно, что это не я. So don't pay attention to the question. Не обращайте внимания на вопрос. Don't pay attention even to the questionnaire.
Не обращайте внимания даже на вопрошающего. See from where the questionnaire is coming from. Посмотрите, откуда происходит этот вопрошающий. How can I control this and the other thing? Как мне контролировать что-то? This is the I thought, that's the question, and the questioner all together, mind, ego. Это я, мысль, вопрошающий и сам вопрос. Это все это вместе, это и есть эго. But the curiosity is about something. Любопытство, оно о чем-то. And then when you see that, Когда вы видите see when the это, I thought arises, когда я, мысль, поднимается, and see from where does it come from. посмотрите, откуда она приходит. Or see whose mind is it? Или смотрите, чей это ум, Whose thought is it? чья это мысль, Mine. моя. And who am I? Ну, тогда кто So я? the attention goes from where? То есть внимание переходит откуда? From thought От мысли and thinker, see? и думающего To I. на я. Who am I? Кто я? Next. You don't depend on anything. Вы ни от чего не зависите. The whole consciousness Все сознание depends upon you зависит от вас. because you cannot exist without the awareness of it, Потому что оно не может существовать без осознанности о нем. which is I, Эта осознанность и есть я, real I. настоящее я. Now, if you have free time, Если у вас есть свободное by время, all means, то тогда, пожалуйста, it doesn't interfere with your activities, whatever it is, sit down. если Eyes никак не мешает вашим делам, тогда сядьте, open or close. глаза либо закрыты, либо открыты. See what is that so closely, so intimate that feels like I or I am. Посмотрите очень внимательно на то, что вы ощущаете как я есть. So I bring my attention on consciousness or cognition or perception, whatever you like to call it. То есть я переношу свое внимание или сознание, или осознавание, как вам там нравится это называть, To this sense of I am, this sense of being. на это чувство я есть, на это чувство бытия. This has to be done until identity collapses И это нужно делать до тех пор, пока отождествление or ego collapses. не разрушится, Means или when, эго не means разрушится. when realization takes place. То есть до реализации.
Call it effort if you like, call it practice if you like. Называйте это усилием, если вам хочется, называйте это практикой. Just do it. Просто делайте это. Eventually, you will find yourself. И однажды вы обнаружите себя. So what you will find first is that I am is just silence itself. В первую очередь вы обнаружите, что я есть, это сама тишина. Not even quiet mind, is quietness. Даже не тихий ум, а просто тишина. The first thing you realize. Это первое, что вы осознаете. That's what I am. Это то, что я есть. And that's awareness itself. Это сама осознанность. And then you will find that even if you are thinking, затем вы обнаружите, что даже если вы думаете, for that you have to be conscious of your mind. Для этого вам нужно осознавать свой ум. You're doing something, you're conscious of the activities of the body. Или вот вы делаете что-то, вы осознаете деятельность тела, Conscious of your surroundings. осознаете свое окружение. And yet, Но тем не менее, you remain conscious of pain. вы продолжаете осознавать So бытие. you're more and more, То есть вы больше и больше, more convinced вы становитесь больше и больше убежденными about your reality. в том, что ваша реальность Is awareness itself. это и есть сама осознанность. And then it's like you will find that consciousness is actually not unidirectional, it's omnidirectional. Вы обнаружите, что сознание, оно не однонаправленное, что оно направлено во всякие разные That стороны. perception doesn't even happen only through your five senses. Что восприятие, оно даже не происходит через ваши 5 It's чувств. like the body itself is a sense organ. А обнаружите, что тело само по себе, оно уже и есть орган чувственного восприятия. Like a nerve of the collective nervous system. Something like that, isn't it? Как нерв какой-то neuron. коллективной нервной системы, как нейрон. It's like a unit. You will feel that the body is more energy than anything else. Вы обнаружите, что тело это больше энергии, чем что-либо еще. It's interesting. If you do it properly, it's fascinating. Это интересно. Если вы делаете это верно, то это очень See, the moment comes that you are just fascinated with brain. Придет момент, когда вы будете просто очарованы этим бытием. You may be thinking about this and that, doing your job, whatever Вы it можете is. думать о чем-то, делать вашу работу, заниматься чем-то. Whether it's a lot or a little, right? Неважно, это будет что-то чуть-чуть или много. But you will always be aware of kind of a background of peace. It's like whatever you are, even if the body seems to be intense or whatever, see, there is peace underneath all that. Но вы всегда будете осознавать вот этот фон тишины или спокойствия, даже если тело, оно как-то напряжено или очень активно действует, вы все равно будете осознавать это. Мешает ли просветлению мои желания и планы? Должны ли уйти все желания? Can the enlightenment be prevented by my desires or plans? Do all the desires have to go? See, enlightenment cannot be prevented. Просветлению ничего не может помешать. So it is ignorance. Так же, как и невежество. Can the enlightenment be prevented by my desires or plans? Do all the desires have to go? That's a different point of view, right? Yes. Ну да, это вопрос с другой точки зрения задан. What you Тогда want ответ да. What you want is an object. То, чего вы хотите, это объект. The object of desire is a cat, И неважно, объект желания это кошка, partner, money, job, партнер, деньги или работа, money, name, fame, pleasure. имя, слава, удовольствие. All that depends upon an object, an experience. Все это зависит от объекта, это какой-то опыт переживание. So this object has to go Субъект должен уйти from the mind. из ума. So the objects are removed from the mind.
Когда все объекты уже ушли из ума, what remains is the subject, что остается, это субъект, free from thoughts, from objects and desires. свободный от мыслей, от объектов, от желаний. That is pure subjectivity. Это и есть чистая субъективность. Sense of individuality in its purity, no association. Чувство индивидуальности в своей чистоте, без каких-либо отождествлений. No identification. Без отождествлений, без ассоциаций. And then it collapses. Затем оно разрушается. So what I want Чего я хочу, is not the problem actually. это на самом деле не проблема. Just forget about it for some time. Просто забудьте об этом на какое-то You время. can get it later on. It's not going to go anywhere. It's within you anyway. Вы можете это получить позднее, через какое-то время. Так или иначе, оно от вас не отдельно, и оно никуда не уйдет. See, first find out who you are, То есть, смотрите, сначала выясните, кто вы, and then do whatever you want. затем делайте все, что хотите. Actually, if you remove the sense of doership, На самом деле, если вы уберете чувство делания, who will be doing what? кто что будет делать? Even if the pursuit of something takes place, right? Даже если вы начнете зачем-то, так сказать, погоню, It's perceived as a movement within consciousness, is separate from awareness. это будет восприниматься как движение внутри сознания, не отдельное от осознанности. And then you can separate being from doing. See? Затем вы не можете разделить бытие от делания. And then who is doing what? Кто что делает там. You have to separate them. See? Их нужно разделить To say that this is responsible for this to happen. для того, чтобы сказать, что вот это вот ответственно за то, что это произошло. This is the cause, awareness, and this is the effect, consciousness. Что вот это вот есть причина осознанности, это есть эффект сознания. It's an alter effect called mind. Like side effect. Yes. И Side effect. затем есть побочный продукт еще, то есть мы его называем умом. Mind. Even the desire for liberation is a problem. Right? Даже желание об освобождении – это проблема. At the beginning it was good and it's indispensable, right? А в начале это желание, оно хорошо и оно необходимо. So first I want something, То есть сперва я чего-то хочу, and then I want nothing. затем я не хочу ничего. But still I want something, see? Но все еще это ничего, это что-то. Because I still am thinking of it. Потому что все еще я думаю об этом. Now it is enlightenment, Теперь это просветление. peace and silence. Тишина и покой. So if you see carefully, Если вы внимательно посмотрите, the very idea that it is not there, I'm looking for it because I believe it isn't there. я ищу этого, потому что я считаю, что этого нет. I want something То есть я чего-то хочу, because I am under the impression that what I want isn't there already. потому что у меня такое впечатление, что то, чего я хочу, его у меня нет. Yeah? Do not want anything. Тогда не хотите ничего. Who wants it? Кто этого And хочет? the attention goes back to the subject. Внимание переходит снова на субъект. Who wants it? Кто этого хочет? And then you realize that what you want Тогда вы осознаете, что то, чего вы хотите, is what you are это то, что вы есть, and already is. и это уже есть, и это уже существует. And from the physical point of view, the result, the byproduct is И с физической точки зрения результаты и побочный продукт этого будет, that what I need что то, что мне нужно, is already there. уже есть. Even what I want is there. Даже то, что я хочу, оно уже есть. Then everything comes to a point of equilibrium. И тогда все приходит в точку равновесия. If I can say that, equilibrium. That's my experience. Вот мой опыт, он такой. It seems to be similar to whoever woke up before. И он кажется схожим с опытами тех, кто уже тоже до этого пробуждался. Somehow everything is taken care. Что каким-то образом обо всем что-то заботится. Challenges happen, see, life carries on happening. moving. Случаются вызовы, и жизнь она продолжает случаться. But it's like you go through it
effortlessly Но вы через это все проходите без усилий. and not too much bothered by it. И вас это особо не волнует сильно слишком. So sort of equanimity remains. Остается какое-то чувство спокойствия, равновесия. Even in an apparent loss of temper. Даже вот в таком внешнем, внешней потере спокойствия, выходе из себя, как мы Temper, называем. you don't lose your peace. Вы не теряете свой покой. You can't lose your peace. Вы не можете потерять его. You can lose your nerves, you can lose your temper, you Можно can lose потерять нервы, можно выйти из себя. your money, your health, your wealth, your Можно skills. потерять деньги, здоровье, навыки. You can't lose yourself. Но свое «я» потерять нельзя. You cannot not be yourself. Вы не можете не быть собой. Шаман, я не за себя боюсь как такового, мне надо обезопасить домашних как минимум. Шаман, I'm not worried about myself, I have to take care about my beloved, about my family. But the question was how to prevent to be influenced by spirits. Are you talking about you or talking about someone else? He said, I'm not worried about myself, I need to take care about my... I don't understand the question. He's asking about himself, or he's asking about someone else? Because then the question is... But that's basically a question about shamanism. Satsang has nothing to do with that. Это вопрос о шаманизме, а у сатсанга ничего общего с шаманизмом, по большому счету, нет. It's a completely separate subject. Это абсолютно другая тема. We can't deal with it here. Мы не можем здесь об этом говорить. If that is the case, is the person the person that you care about is the person that is supposed to be listening to what I'm saying. То есть человек, о котором вы волнуетесь, или люди, о которых вы хотите позаботиться, тогда им нужно слушать то, о чем я говорю.
-62 in the North region. So cool. I cannot even imagine. It's so cool. Something going on with the internet, I think. How many people are there? 30.
left side. Yes, enough. Only 10 minutes left. Осталось 10 минут. So what are the questions at last moment? Чтобы избежать как-то вопросов, как всегда в последний момент, можно уже сейчас начинать задавать. Did Julio send you the videos from the same videos twice?
Знаю, что все вопросы — это ловушки, как тогда прийти к истинному «я», хотя если оно и есть, я даже не знаю, как задать вопрос. Sasha Pastor, knowing that all the questions are traps, and how to get to this real I, though if it really is there, I don't know how to ask a question. Who is the question? What do you mean, who is asking the question? Sasha Pastor. Sasha. That's the thing. Who is asking? That's the question. This is what you're looking for. Вот это вот и есть тот вопрос, который... Это то, чего вы ищете. Кто спрашивает? Yes, pay attention to this. Обратите внимание на это. Right? Who is asking the question? That's a real inquiry. Sorry, this was from Alexander Shaman. Anyway, Yeah. who is asking the question? Кто задает вопрос? So you're not looking for the real I. Вы не ищете истинное «я». You're questioning your identity with a questioner itself. Вы подвергаете сомнению свое отождествление с вопрошающим. Because the questioner is thought. Потому что вопрошающий — это и есть мысль. And the questioner I know. И я знаю о вопрошающем. The I thought. Я мысль. I am aware of. Я ее осознаю. I am looking for the I thought. Я ищу вот эту я мысль. And it disappears. И она исчезает. And what I am. И то, что я есть, remains. Остается. See? It reveals itself. Оно открывает себя. By itself. Само по себе. To itself. Самому себе. Everybody struggles. Всем тяжело. Naturally. Это естественно. The question is a trap if you get stuck, shaman. If you get stuck in it, but if you see the question, it goes away, and the one who is aware of it and doesn't change from time to time is you. Is he answering to somebody in the chat? Oh, I don't know, he's just right. Yes. Да. Interesting guy. Вы интересный молодой человек. If you know that the questioner is a trap, and the question is a trap. Если вы знаете, что вопрошающий — это ловушка, и вопрос сам — это тоже ловушка, Then you are out of the trap. тогда вы уже вне ловушки. Then how can there be any questions about anything that? Тогда как могут быть о чем-то вопросы?
wait to see him now. Just in a wetsuit. What? Wetsuit. Wetsuit. You know these suits, especially which is like impaired to surf. Like Shorts. it goes like It can be shorts and overall. I wait to see that face. Maybe one more. Plenty with as many as Alexander Shaman is saying bye. good. Any other questions? 11 p.m. I think a couple of minutes to see somebody decides to ask a question. Еще пару минут, если вдруг кто-нибудь решит что-то спросить, и тогда уже заканчиваем. Much less time into time today. And then you can have one day break. Yeah, tomorrow morning, for example. Okay, tomorrow night you can go early to bed if you want. But anyway, we would. The night broadcast stayed unaffected. It was like before. Whose body is it? Mine. Чье это тело? Мое. Whose mind is it? Mine. Чей это ум? Мой. Who am I? Кто я? That means interest in Это означает интерес I am. на я есть. That's inquiry. Это есть самоисследование. Either you look for the mind, Вы либо ищете ум, and the mind disappears. и ум исчезает. Or you look for, you see, whose mind is it? Или вы ищете того, чей это ум, And the mind disappears too. и ум тоже исчезает. Either way it works. Так или иначе это работает. You are not looking for yourself. Yourself is not lost. Вы не ищете свое я, оно не потерялось. You are looking for, inquiring about what you believe yourself to be. Вы исследуете о том, что, как вы считаете, вы есть. Sure. Thank you. Nice to see you. How many people are there? Many people today? 30. 30.